So hiyo project ilikuwa very frustrating. So Mm. after all that happened tukaona we switched to vegetables. Tukaanza kupanda. Did I tell you we used to do we call them cowpeas. Cowpeas is the Swahili word I'm Minji. looking for. Ama? No. Cowpeas is kunde. Kunde. In Kikuyu you call it toroko. Oh, the roko. Yes, now the leaves, Mm. like you Oh, the don't wait for leaves. them. You don't Oh, utangoja to see ifanye to. flowering, itoe the mbegu and all. So you like unauza the mboga part of it. So On the same we land. can't. Yes. So initially it did so well because the farm tulikuwa tumemwaga a lot of manure and fertilizer, and then I think the crop the pilipili haiko imeitumia. So we used to have like tungejaza whole canter tunaenda Marikiti. Hey, Marikiti is something else manze. Kwa nini? Hii Marikiti manze, unajua yani ile soko haina, how do I say? Do I say haina order or something? Because kama sisi Soko huru. Literally. Soko huru. manze, we. It's every man for themselves pale. And then there are so many brokers yani. Ukienda pale and then manze kuna kama cartel ina control kule. I don't want to use that word, but you understand what I'm saying. Cartel, sama tu. Cartel, ni cartel. Security, hiyo security part ndo na avoid kusema. The Mungich people manze wanaran the show pale hivi nimepata mbaya sasa. sana. So ni Marikiti ya nini? Like uko Nairobi, Muthurwa huko? Ama Yes, where? Muthurwa huko. So what happens normally, kama sasa sisi wa vegetables, unakuja na kanta yako. Ukikuja na kanta yako, then the produce, it was like an open place. Amwingi Marikiti ndani because it's usiku. So you wait for the women wenye huuza Marikiti ndani sasa. They come buy your produce like now kama hizo matere, kuna there's people with terere, as we were purely on toroko, the kunde. So you wait for them, wanakuja wananunua, then ikifika asubuhi ndio wanaingia nazo soko, the Marikiti now the famous Marikiti soko. So for during that night unajua sasa hakuna there's no regulation, like unakuja hapo msana anakuja anasema yeye ni security in quotes, mwingine anakuja anasema yeye yes, mwingine anakuja anasema yeye ni clean, yeye ana clean hiyo place after mmetoka. Mwingine sijui anasema ana maintain nini huko. Then there's a guy now anakuja na pale anasema huwezi kuja uuze, mimi nakuuzia. Wow. Yeah, so wewe ndio umelima, yes. Wewe ndio umetafuta kanta, wewe ndio umepeleka soko, yes. But you can't sell. Yes, someone has, yeye ndio atakuuzia, wewe utakuwa unachukua tu pesa, and then kuna share yake. Sasa you have to comply. You have to, otherwise hautauza. Now ukiuza, does the money make sense afterwards? So initially because now the demand was quite high, so it used to make sense. Lakini ukiangalia man, the kazi ya vegetables is quite because let's say imepita kidogo, like we used to have issues. The place that used to farm kulikuwa na shida ya the barabara were not so good, so sometimes unapata gari inakataa kuja because they say barabara ni mbaya sana nini. So ile kitu ikipita kidogo tends to develop tendrils. Tendrils ni kama tunaona the normal beans inaanza ndio anza kutoa sasa the flower na nini. So wakiona those tendrils, the women now who are buying, they can't buy. So ukienda pale imechelewa tu kidogo hivi, unaweza enda upate umeuza tu just half the produce. Na ingine sasa utapeleka wapi? Then you have to pay itupwe. Ama there are guys hapo manze. Kuna watu pia hapa wanangoja kiumane kwako ndio wakuje. Some guy will just be there waiting. Akiona umelemewa anakuja na mkokoteni. Niuzie yote na 2,000. Sasa anapeleka wapi? Soko zingine?
Tena sasa azungushe na huko wapi, outside the Marikiti. And now, how sustainable is that? How long did you do that? Was it one season? Was it several seasons? Hata ikuwa for long. We did like I think 3 or 4 months at most. What happened, kuna mali ilifika I think hizi the main crops kama akina nyanya and what zilikuwa zinasumbua watu, so most people realized ni mambo ya the kunde. Unajua ina kazi mingi sana. Once you plant, fertilizer kidogo kidogo, dawa ni kidogo, so production costs zilikuwa chini, so ikakuwa ni kama kila mtu sana anazifanya, so mnapatana kwa soko. If I used to sell a bunch at 20, I'm forced to sell at 10. Sometimes even less. Na hiyo naonaga ikiwa challenge kubwa sana ya farming, because one season prices zinaweza shoot na 50%. The next few months zinaanguka na 50%, so it's very hard to even predict. Yeah. So you move on from now Cowpeas. Yeah, so actually I remember nilikuwa nimelistio hiyo shamba mpaka December. We were doing now this thing with my cousin, the vegetable part. Tuliacha our produce kwa hiyo shamba na tukaachana na, we just left everything. I went back there like 3 months kubeba pipes and all. It can frustrate you to that level, because pia sisi tumepitia a similar journey where you put in so much money and then just few months down the line you're like, hata sitaki kuenda huko. Yeah, that's it. So ukatoka hapo, did you now stop farming for a while ama? Acha kwambie, kwanza the day we were living there with my cousin, it was so dramatic. Tumeenda huko, we were, yani sasa tulikuwa tunatafuta pesa ya kulipa driver, mwenye trucks, mwenye kanta. Kubebea pipes. Yani hiyo siku ya kutoka Marikiti sasa, the final day ndio tuachana hiyo kulima kabisa. We struggled to, I think we used to pay him 7 or 8,000. Wakati tulifikisha that amount, I remember telling my cousin, mpata pesa ya gari ya kuonyeshe. So I always have this policy, whatever happens, make sure you eat. So for mimi kwanza kula, sure you eat. Yeah, make sure you eat, because ukishakula you're able to think. Hata kama hujakula manzi unapata uko na hasira, you're not able to think straight. So hawezi fikiria. Nikaambia my cousin tu tukakule. Unajua kuna tubezi huko kwa Mudhura, so he went there tukakula. Me bring that money. My cousin was still new. Nilikuwa nimemuintroduce kwa hii yako amezoea kulima, so me I was introducing him. Nikamwambia hivi kumeenda maisha hajatufikisha hapa, so tukaenda Machako bus station, tukaenda kwa M-Pesa, nikajiwekea pesa kwa M-Pesa yangu, then tukachukua gari sisi. The guy wakanta, tunamwambia tu tuangalie tunakuja, the driver and all. Sisi tukaingia gari, tukiwa Thika Road when you coming back home now, ndio nikatumia mzee pesa. I think the mzee knew what has happened now. Sasa ajipange. He called, hey, so he's calling saying, hey, kwani umeniachia mzigo, kwani ume up haraka nini? Sasa nitapeleka wapi mimi? Niambia mzee, hey, sisi tumekulipa pesa yako ya transport, wewe pambana hapo pengine. And that's how tuliondokea hiyo biashara. Tuliondokea hiyo Cowpeas. So that this was in 2020. Now before corona ndio imeanza kuingia, before now the lockdown sasa iwekwe. So by the time lockdown inaekwa tulikuwa tushaacha kulima. So then now I went back home. Yani uko tu you're not sure what to do or what not. And by this time are you kuna family hii time? No. Oh. I was still at home all alone. Yeah.
So just after nimetoka Utawala, I went back home. Yeah, so now this is 2020 now. So I went back home. Plan ni nini sasa? Hakuna plan manze. Sometimes you find yourself you know life can give you some slaps manze mpaka Kiboko. how mpaka so at that moment we just want to survive. Like how you want to breathe. Hata ufikirie about sijui future, sijui nini So at that moment where you just want to be there, survive. Mambo tu itajipa tu, as you used to say. Then unajua with COVID watu wengi walikuwa nyumbani. So like kulikuwa na hii, yes, huna plan wewe, but una ride on the wave of hii COVID manze, hii COVID inafanya biashara ziende chini. Unaona? Unasema pia wewe imesimamisha biashara yako, lakini in real sense hauna biashara. Hauna kitu. So but siko nime exhaust my savings from Tanzania ati kabisa. Walai. But unajua yeah. I really for by then standards, so to say, it was I had a good saving wewe. Basi wewe ulikuwa disciplined. Wewe si mtu yes, I actually for me I will say in terms of discipline ya kutumia pesa and all, I'm quite sitajisifu, lakini I'm quite good. Like I have this thing of looking where I'm coming from. So I'm very cautious. Like I then the fact that I know that sina even huna career per se, so to say. So things can go wrong. Like unaweza hata mwaka huna kazi. I think ni important kusema kuongea hivyo, because I think we are in a generation where people talk about, YOLO, you only live once, do what makes you happy. But in real sense, if you don't have savings, you'll always be exposed. Kuna kugana hii quote ya Warren Buffett, like when the tide goes down, we will discover who is swimming naked. Yeah, so I think it's important for you to say that even like, was it like even more than a year after you left TZ, you still had savings to keep you going, even though you had invested money and lost? Because kulikuwa na ile biashara ya microfinance, ulikuwa umetry, na kulikuwa na farming, na bado uko umeexhaust savings za kutoka TZ. And $700 USD living in a foreign country, it's not a lot of money. It's money you can save, but it's not meaning. The good thing with Tanzania, yani lifestyle ilikuwa chini. Unaona hata nyumba. I remember my one bedroom I used to pay like less than 4,000 Kenya shillings. Yes. Yeah, life was quite chini kidogo in Tanzania. But overall I think I had set myself a target. I used to save $500 USD on the minimum every month. You need more, because after 2 years that means you had more than 10,000. Yeah, I had more than that. More than 10,000 USD saved. Yeah. In USD. Yes. No. Okay. You know back then I really didn't know there was always this thing of, hey, mzee nataka kuja Kenya nibadilishe pesa, But I guess I came back with around 3,000 USD, but the rest was always in nikikuja tu hata you used to come to Namanga, tunabadilisha pesa hapo hivyo, and then you deposit kwa border, then unarudi Tanzania. Because you want your money in Kenya shillings. Yeah, udogo tu. I mean, then back then you don't know even to invest. Now after hapo ndo na realize it like akina money market fund, because now you used to have money in a tu idle like 2 years pesa tu iko kwa bank. Yeah, that's bad. That's now looking back, that's painful. Looking back, there's some things
unaweza correct here and there, and that can really make you something. But now you're learning, and as I told you, I'm the first born, so unapatanga manze, wewe ndio una learn tu, you have to pass the need to your Wewe ndio siblings. guinea pig. Wewe ndio guinea pig wa Ndio kila kitu. so but it was a good journey. Looking back unaonanga hata kama ni mistakes you made, you realize either mistakes you made them because probably you didn't have someone to tell you not to do this, and na zinakusaidia pia kujua you know I'm able to advise someone, na pia wewe mwenyewe so I think just tukimalizia hiyo point ya savings, I think a lot of people, me included, tunashindagwa think more than a few months ahead. Like you save money, unaweza save dosa hizi, lakini unajua you unaweza save dosa hizi kwa even 15 years from now. True. But a lot of us are not able to see that far ahead. But if you think that far ahead, utakuwa encouraged to even have a higher savings rate. I even did a small not a course per se, juu zile unasoma like for like a month about hizo mambo ya savings, and ilinifungua macho sana manzi. Realize manzi, and you know the moment you start saving, you kwa ni kama, you know how someone starts going to the gym and it's like an addiction flani. So the moment unaanza hizo savings manzi, unapatanga pia una cut on so many things zenye ni unnecessary yani. So you just look at maybe let's say for example kama wewe ni mse driving and stuff, weekend nataka kwenda road trip mahali fulani, you just look and unaona this is unnecessary manzi. Unaangalia I lose this money never save hivyo. You start you start growing so much, unaona money has better use than previously than just spending. Nice. So now at what point do you now transition to something else? Because I think when we first had a conversation in ulikuwa way after COVID. So back in campus, like so many of my peers, there was this thing called they call it academic writing.